Okay, sekarang kita naik Sean punya A45. Ah, scary. Inilah kereta yang nak beli konon-konon hari tu. Okay. I'll be safe in your hand. Seat belt dulu. Ambil KONA kau punya. So this car how many horsepower? 381 horsepower. Oh shit. So kereta ni all-wheel drive. Comfortable lah the inside. And I'm already on sports suspension Only FL got sports and comfort. So this one tak ada race mode. Ada race mode. Ada race mode. But race mode just holds the RPM more. So with harder suspension, bila tekan dia harder suspension lah. When it's on or when you change like mine in Sport Plus, then it's already in sports suspension And it's quiet, man. You modify the exhaust or no? Everything is standard in this car. And good enough, Good enough. Only thing I upgrade is the brakes. Damn. Wait, melekat, man, this car. Whoa. Gila, all-wheel drive melekat, man. This is front wheel drive. Front wheel drive only when it needs it. Then you're supposed to go to 4matic. It's not a permanent all-wheel drive. I see. Apa you bukan? Normally you drive with just auto lah, no need pedal shift lah. Ini pedal shift lah. Tengok shot bawah ni naik je. Kita nak cuba. Oh, Porsche. Oh, puji. Wow, damn. Even on bumps, the grip back Bukan? It just airborne a bit sometimes. Yeah, but when it lands, melekat and you still can go. Damn, melekat, man. Kau mesti tak nampak muka aku tengah excited. Oi, your brake gila kuat, man. Yep. What brake pad? BMW HC Plus. All-wheel drive is different Man, I want all-wheel drive. But it melekat, man. Damn it, Shad. Handbrake. Tengok Sean bawa, relax je. Kita yang cuak kat tepi. Dia punya lekat bila all-wheel drive ni seronok. You just change brake pads, right? Not the brakes, kan? The brakes, just the brakes. Ni turun bukit tau, bukan naik bukit tau. Turun bukit pun laju. So jangan jual T6. What? Most of the time, not even full throttle yet. Okay, nak cari brake pad baru untuk KONA. Damn nice, man, the grip. So what's the difference kalau dengan the Impreza all-wheel drive yang Impreza is permanent 4-wheel drive. It's 100% all the time all-wheel drive one. This is never on 4-wheel drive until it sense that it may need to no grip. You got no grip front, then it sends power to the rear. To me, it's still a front-wheel drive lah. Most okay, full. Damn, man. Oh, power dia. It's a pocket rocket lah. Yeah. You don't have to try very hard. Yeah. But you depend on the power just to slingshot lah. Yeah. Okay, thank you, Sean. Selamat kita sampai. Selamat sampai. Siapa cakap Sean dangerous driver? Mana ada. Tapi aku kecek telur juga lah.
you know. Memang A45 memang best. Okay, bye-bye. Bye-bye geng Ketam. Bye-bye geng Jalan Ketam. Aku puasa tau, diorang je yang tak puasa. Lain kali 100% charge. Bye kereta Taufu. Okay, kita naik balik kereta manusia biasa. Penat. Oh, dah belasah apa segala. Range aku tinggal 39%, 172 km. Okay, jom balik rumah. Aku perlu regen ke? Tak payahlah. Aku cuba habis lenjan lah, lalang. Dah sampai rumah. Aduh. Penat. Dia anggapkan aku je yang drive macam hari ni. Rupanya aku punya member lagi macam syaitan bawa kereta. Itulah at least bila Sean bawa, aku tahu maksimum kereta ni boleh pergi macam mana. Tadi tu memang maksimum lah, tapi ikut kata dia cakap tak maksimum lagi. Bagi aku dah maksimum dah. Untuk kereta ni, dia memang bukan sports car. Kalau kau nak bezakan kereta ni, walaupun torque dia macam sports car, tapi dia bukan sports car, dia family car. Tapi kegunaan torque tu, bila kau bawa kat dalam bandar, kau boleh menyelit. Kau nak cross traffic light macam syuu, masuk. Okay, masuk. Nak masuk simpang, cepat masuk. So torque tu ada. Tapi torque dalam EV macam ni bukan untuk kau merempit macam tadi. Awesome. Paling aku nak tahu sekali, bila dah turun daripada genting tu, turun sampai ke bawah, berapa kita dapat? Okay, tengok energy consumption aku Okay, kalau aku bagi bayangan lah, kalau safe, bawa yang behave, biasanya dalam 13 kilowatt hour lah. Macam ni lah, ni normal lah, 13 kilowatt hour per 100 km. Okay, ini aku bawa 34.7 kilowatt hour per 100 km daripada rumah pergi Uluyam, pergi ke base genting. Ini member aku bawa daripada bawah base genting naik sampai top 42.7 kilowatt hour. Ni Sean bawa macam har 9 km ni kita orang turun genting, naik balik genting 41 kilowatt. Gila. So daripada 30% kita charge sampai 90%, 6 jam 50 minit, 7 kilowatt.